Horizon TV, the beacon for the nation. This program is suitable for general viewing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for staying with us here on Horizon TV. This is the Muslim Insight, the show that brings you your weekly news recap as well as impactful conversations and the review of today's Friday bulletin. The conversation for today will be centered on challenges of vetting when it comes to acquiring identity cards for Muslims in Embu County. Joining me later on in the show will be representatives from HorizonTV Kenya. And first, let's give you the headlines. At least here in Garissa, 7,199 beneficiary households in this county will receive 58 million Kenya shillings as regular monthly transfers for October, November and December. Flood mitigation. More than 7,000 families benefit from 58 million Kenya shillings monthly cash transfers. Nilioleka kama mimi mdogo na nimeishi mwaka mwanamke. Ingali nilikatazwa na wazazi wangu lakini sikusikia. Ending gender-based violence. More women come out to narrate their terrifying experiences of GBV. Over the last 25 years now, you have assisted thousands of members in Kenya. 25 years of service. Started as a small organization and now Taqwa Sacco, one of the biggest institutions in the country. Thank you for that. My name is Nadia Osman and my sign language interpreter for today is Ilhan Noor. Now, Taqwa Sacco, one of Kenya's leading Islamic financial institutions, commemorated its 25th anniversary of unwavering commitment to promoting financial inclusion and excellence in adherence to Islamic principles. Established in 1998 as the first Sharia-compliant institution in Kenya, Taqwa Sacco has been at the forefront of providing Sharia-compliant financial services, fostering economic growth and empowering communities across Kenya. The institution, founded on the principles of taqwa, meaning piety and consciousness of Allah, has played a pivotal role in shaping the landscape of Islamic finance in the country. For this charmer to be, recognized by the government as a SACCO now, we are going the SACCO way. We have to approach the Minister of Cooperatives. We have to approach the government that we want to register it as a cooperative society. Then, of course, we looked for the name for it because of the background of our Islamic, teachings. Taqwa suited it all. Taqwa, the fear of God. Taqwa Sacco has steadily grown its member base and diversified its product offerings, including facilitating Islamic mortgages, supporting small and medium enterprises with Sharia-compliant financing solutions, and promoting ethical investment opportunities for its members. Our members, we encourage them to save, and then the model of SACCOs is that without any security, we guarantee each other, and you can get a loan which is 3 times your savings, which is very attractive. Dr. Ahmed Yusuf, the chairman of Taqwa Sacco, expressed his gratitude while reflecting on the institution's journey. Alhamdulillah, about 7-8 years ago, we got registered as a bank. The FOSA side serves as a bank, and it serves a completely different model from the BOSA side, which is the membership side. The interesting thing is that the bank is owned by the members themselves.
So if you become a member, you become the owner of the bank. The 25th anniversary celebrations held at the Boma Hotel in Nairobi was attended by prominent leaders in the Islamic finance sector, government officials and the members of the Takwa Sacco community. I'm aware that when you began, you had a number of challenges. You are not understood because when people join SACCOs, they expect interest. And Takwa is Sharia compliant. But I think you have been able to evolve and successfully dealt with the challenges. And I think the 25 years that you have existed, and right now you are at the stage of takeoff. Reflecting on the impact of Takwa Sacco's work, Simon Chelugui, the Cabinet Secretary, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Development, said the Sacco has set a benchmark for ethical and inclusive financial services in the country. I'm happy to note Takwa Sacco has been a beacon of financial empowerment, fostering a sense of unity and solidarity among its members. The principles of cooperation, self-help, and mutual support that underpin the cooperative movement are exemplified by the achievements of Takwa Sacco over the last 25 years. The cooperative sector is proud of the steady growth of Takwa, having been established in 1998 as the first Sharia-compliant financial institution in Kenya. Over the last 25 years now, you have assisted thousands of members in Kenya in halal credit financing for investments, emergencies, and school fees, among others. As part of its anniversary initiatives, Takwa Sacco has also announced plans to expand its reach and introduce innovative financial products to cater to the evolving needs of its members. We've assisted people to put up businesses. We've assisted people to buy land, because we also, in a way of getting also money for the organization, we also we buy land and then we sell. So we've got members of Takwa who own land, property. If you're starting a business, for example, if you make a profit, we share the profit. If you make a loss, we share the loss. And you see how attractive that model is. The institution remains committed to promoting financial literacy, fostering economic empowerment and contributing to the overall development of the communities it serves. Salma Salim, The Muslim Insights. Thank you for that report, Salma. Now moving on, Deputy President Rigathi Gachagua on Monday led a high-level humanitarian intervention in Garissa and Tana River counties, some of the worst-hit regions by the El Nino crisis. The Deputy President distributed food, non-food items and medicines to thousands of families displaced by the floods, which has caused deaths and massive destruction of livelihoods and infrastructure. The Deputy President in the company of Cabinet Secretary for Transport and Roads Kipchumba Murkomen and arid and semi-arid counterpart Penina Malonza visited sections of Madogo in Garissa, where the road network has been badly damaged in both counties. This 100 billion will make sure that Your Excellency will make a big difference in the northern frontier counties. Now this is the government. This is the government that will connect marginalized areas na ile inchi zingine za inchi ambayo kwa miaka mingi imekuwa mbele kuliko watu wa Northeast. While announcing the release of 451 million Kenya shillings for cash transfers to at least 119,178 vulnerable households in 8 arid counties, Garissa and Tana River included, the Deputy President said the government is working with partners to mitigate the damage. Vile serikali kuu inafanya, tunasimamisha miradi ya maendeleo. Kwanza tulishe wananchi, turekebishe barabara, tununue madawa. Hata serikali za county tunaomba nyinyi kwa heshima, munaweza simamisha mambo zingine zote, zile pesa ziko muweke kwa mambo ya kusaidia wananchi wakati wa shida. Hii shida ikiisha tutaendelea na mambo yale ambayo tulikuwa tumepanga. The money will be disbursed under the Hunger Safety Net program implemented by the National Drought Management Authority under the ASAL Ministry. Hiyo ningetaka kuhakikishia watu ya Garissa, watu ya Wajir, watu ya Mandera, watu ya Marsabit, watu ya Isiolo,
Musikuwe na wasiwasi, serikali imeweka mipango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba barabara zote zimelegezwa na kila Mkenya alio hatarini kwa sababu ya hii maji amepata chakula na madawa ya kutosha. At least 7,199 beneficiary households in Garissa County will receive 58 million Kenya shillings as regular monthly transfers for October, November and December. In Tana River County, 5,985 vulnerable households will receive 48 million Kenya shillings, according to the Deputy President. We have released 451,000 Kenya shillings for cash transfers to 118,000 poor and vulnerable households in 8 arid counties, including Garissa. The money will be disbursed under the Hunger Safety Net program implemented by the National Drought Management Authority under the Ministry of East African Community, Asals and Regional Development. At least here in Garissa, 7,199 beneficiary households in this county will receive 58 million Kenya shillings as regular monthly transfers for October, November and December. He said the government has mobilized helicopters and vehicles from the Kenya Defence Forces and the National Police Service to deliver medicine, food and other supplies to areas marooned by the floods. Thank you for that report. Now, Women Beyond Borders, a non-profit organization advocating for reduction of sexual gender-based violence, female genital mutilation, teenage pregnancy and early marriages amongst individuals in the community, held an event to discuss the growing issue of GBV. Kenya joined the world in marking the global 16 days of activism against gender-based violence to call for an end to violence against women and girls. The 16 days of activism against GBV ended on 10th of December 2023. Nilioleka kama mimi mdogo na nimeishi kwa mwanaume. Ingali nilikatazwa na wazazi wangu lakini sikusikia. Nikaishi na mwanaume akakuwa ananitesa, ananipiga lakini sisikii, bado narudi huko. Narudi tukazaa watoto. Tunakaa bado anaendelea na vitu. Like 1 year ago alinipiga karibu anitoe macho. Nikampeleka mbele hata kidogo afungwe, ni ile tu nilirudi nyuma kwa sababu ya watoto. Leo hii shirika letu imeamua kufanya tunasema awareness kwa ground, kwa sababu nimerealize kuwa mimi natoka jamii ya Kinubi na nimerealize kuwa jamii ya Kinubi tuko na zile violence zenye zinaendelea but hakuna mtu anazungumzia. Hao mama unipigia simu but unapata wanakuambia usiongelele. So leo nimeamua kuwa nataka kuleta hiyo voice, kutoa hizo voices, hizo hidden voices. Nataka kuzitoa. Nataka tujue ni nini shida na ni nini yani inaanzisha gender based violence. Ndio kwa maana leo nimewaalika hapa at least tuzungumze, tukue na dialogue. What is the problem? Ni nini alafu ni nini pia the way forward? Tutafanya nini ndio tuweze kupunguza, kwa sababu hatuwezi maliza gender based violence but tunaweza punguza. Na hii adhimisho nimeifanya leo kwa sababu tuko katika ile round circle ya 16 days of activism, na 16 days of activism ni sauti zetu, tunatoa sauti zetu kuweza kupinga gender based violence. Mimi violence yenye nilipitia nyumbani ni nikiwa na baba mtoto wangu, alikuwa yanipiga kila saa, yanilazimisha kufanya ngono na yeye kama siko tayari. Alikuwa ananipiga vibaya sana, so ana kunitukana, kunidhulumu. Huwa ananitusi venye mimi ni mjinga kama mama yangu, mimi ni mjinga kama watu wa kwetu, yani matusi tu ile kubwa. Niliamua nitoke nianze kuongea kwa sababu wajua in that situation yenye wapigwa waweza poteza maisha yako na labda una mtoto hapo anakutegemea. So ukitoka ni vyema utoke ama uongee na watu, huku nje utasaidika, kwa sababu kama mimi nilisaidika venye nilitoka nikaongea na watu. Thank you for that. Now, Defence Cabinet Secretary Aden Duale says that the Kenya Defence Forces is on a high alert for any activity the Al-Shabaab militant group might try to initiate by taking advantage of the chaos brought about by the ongoing El Nino rains.
and the resulting floods. Duale said it was important to maintain strong security awareness and alertness, especially heading to the festive season. The CS was speaking in Garissa when he inspected works to repair the washed-away sections of the Garissa-Nairobi Road and the Garissa-Wajir Road. He also distributed relief food to some 200 IDPs camping at Iftin Primary School. There are 38 counties which has been affected by El Nino, where people have been displaced, where a number of Kenyans have been affected, where deaths have occurred, where infrastructure has been affected greatly, particularly road infrastructure, and where the health sector is also affected with the emergency of waterborne diseases. For the first time, we have over 14 trucks here loaded with relief food, rice and beans for the affected families in Garissa. More are coming for Wajir, more are coming on the way for Mandera. The Kenya Defense Forces so far have airlifted close to 600 tons of food and medicine and non-food items across 5 or 6 counties, from Tana River to Garissa, Wajir, Mandera and Isiolo. And KDF is also, apart from the air asset evacuation, they also are evacuating citizens who are marooned by the raging waters. I also urge the security agencies in this area that outside what we offer to the emergency operations as a result of the El Nino, we still upscale our surveillance and our protection, our security agencies, our special formations are on high alert to make sure that during this period of festivity, Kenyans are safe and secure from the threats of Al-Shabaab. Thank you for that. Now moving on to the Israel-Hamas war, over 800,000 Palestinians in the northern part of the Gaza Strip are currently without health coverage. The Ministry of Health in Gaza has warned against what it termed as acts of genocide committed by Israel in the northern Gaza Strip. In a statement, Ashraf Al-Qudra, the spokesperson for the ministry, said the Israeli occupation deliberately aims to undermine healthcare infrastructure in northern Gaza. The capacity of Al-Ahli Hospital in Gaza City has been exceeded due to the large number of wounded people transferred to the facility. The Ministry of Health in Gaza is appealing for international support and protection against Israel's intensified bombardment. The ministry said Tuesday that more than 400,000 Palestinians in northern Gaza are now completely without medical services as the genocide against Palestinian people continues. Israel resumed its military offensive on the Gaza Strip on Friday after the end of a week-long humanitarian pause with the Palestinian group Hamas. At least 16,248 Palestinians have been killed and more than 43,616 others injured in relentless air and ground attacks. Gaza's hospitals have reported a flood of civilians dead and injured, many of them women and children. The United Nations and aid agencies say nowhere in Gaza is safe anymore. According to the UN, 1.87 million people, more than 80% of Gaza's population, have left their homes. Mohammed Shakombo, Muslim Insight. Thank you for that report, Mohammed Shakombo. Now, Jamia Mosque Nairobi Committee, through the Dawah office, held a 4-day youth Tarbiyah program for young Muslims to foster a sense of spiritual and personal growth. The program, held at Jamia Mosque Nairobi Multipurpose Hall, was tailored for school-going children during the holiday season, aimed to provide a platform for both religious and educational development. We targeted specifically this group because these are teenagers, considering that now they are at home for these long holidays. 2 months is not a short period. And the youth, if you do not engage them into something positive, then they might tend to misbehave or something. Muslim scholars and educators led sessions on various topics, including Quranic studies, Islamic history,
ethics, and practical aspects of daily life for an Islamic perspective. My aim to come here was to come and learn many things so that when I go there outside in Dandora mostly, where drugs is used as it's a normal thing, there are drugs. So if I went back to Dandora, I want to go and teach those people what I've learned. So nilikuja hapa kwanza kuchange my ways na kupata ilmu na kustrengthen my iman, alafu na pia nimekuja hapa kujifunza vitu zenye sikuwa najua ndio niende nyumbani pia nifunze wenzangu. The curriculum was thoughtfully crafted to strike a balance between religious teachings and modern education, ensuring that participants could relate their learning to their academic and personal lives. The program is very, very important for young people for various reasons. Number one, being a long holiday, the young people have a lot of time, and as they say, an idle mind is a devil's workshop. You find at this time, this is the time when those who peddle drugs know that their business will boom. This is the time where those who pedophiles, every vices that target the young people, the teenagers in the society, this is the time it booms. Led by Da'wah officer Sheikh Ratib Abdul Noor, Jamia Mosque expressed their commitment to nurturing the holistic development of the youth. So inshallah, this is going to be an annual event that will be organized by Jamia Mosque Nairobi. Every December holidays, we shall be conducting such a program. The participants were awarded certificates to recognize their dedication and successful completion of the Youth Tarbiyah program. The certificate ceremony was attended by mosque officials. On behalf of the Executive Committee and the Majlis and the entire fraternity of Jamia, we want to thank you for coming and participating in this Tarbiyah program. Jamia Mosque Nairobi, the biggest mosque in the country, continues to play a pivotal role in promoting education, spirituality, and community engagement, ensuring that the mosque remains a beacon of positive influence for generations. Tumemeet na watu wengi, apart kwa hizo lessons zenye tumesoma, tumeattach kuhusu LGBTQ, causes zake na vile unaweza abstain from it. Reporting for Muslim Insight, my name is Mariam Musa. Thank you for that report, Mariam. Now moving on, after failed consecutive rainy seasons, the rains that have come should have brought a relief to many residents of Asal counties that face the worst drought situation. Counties of Garissa, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River, to name but just a few, experienced acute malnutrition in children due to the drought. A few months later, flash flooding has wiped out crops, livestock and homes in those counties, causing another food insecurity. Communities in the arid and semi-arid lands in Kenya struggled to recover from 5 consecutive seasons of below-average rainfall. Over 5.5 million people were projected to face acute food insecurity due to drought. In addition, the depletion of water sources in counties such as Marsabit exposed women and girls to serious and increased risk of sexual gender-based violence, compelling them to take long journeys every day to reach water points. And a few months later, the situation has changed from drought to floods, which has claimed over 150 lives so far. Many roads have become impassable due to persistent effects of the floods. Other than the destruction of roads, households, crops and animals, the floods caused the outbreak of cholera and other waterborne diseases. Over 100 cases of cholera have been confirmed in Lamu County, with 2 deaths reported. The government has launched a food distribution, providing essential supplies to the affected citizens. Reporting for Muslim Insight, I am Fathia Hassan. Thank you for that report, Fathia. Now, members of the Islamic Foundation convened for the 52nd annual general meeting on Saturday at Jamia Mosque, Nairobi Multipurpose Hall. The gathering brought together a diverse array of individuals reflecting the Foundation's commitment to inclusivity and unity within the Muslim community. The AGM provided an opportunity for members to discuss and vote on important matters affecting the Foundation's direction.
The Islamic Foundation, an educational, charitable and welfare organization, held its annual general meeting on Saturday. The organization aims at fostering a mutual understanding, closer cooperation and fellowship between the people belonging to various religions, faiths, ideologies, cultures and activities. It is those who established Islamic Foundation and who have been running, and may Allah bless our new chairman and his executive committee to take care what others have done for 52 years. They should do and bring the glory back for Islamic Foundation. The Islamic Foundation is involved in a wide range of activities, including producing and dissemination of religious and educational literature, running orphanage centers, establishment of hospitals and clinics, schools, colleges, vocational training, youth clubs, and libraries. I met an elderly person from the community, and whom I knew. We talked about a little while. Then he told me the only institution that is vibrant, at that time Jamia is neither here nor there, but the only vibrant institution in Nairobi and around Nairobi where you'll be able to find what you want, because I was eager to learn Islam, is a place or an institution called Islamic Foundation. Islamic Foundation also deals with carrying out relief projects, construction and management of masjids. Current liabilities in 2022 was 31.8 million, as compared to 26.3 million, and this was, we ran into cash flow situations where we were unable to meet obligations because of the delay in funds coming in from the donors. But alhamdulillah, in 2023, we've been able to clear almost all our previous liabilities. So I think, inshallah, in 2023, we'll be able to close with no liabilities that are not for 2023. 2022, we had a few issues coming out of COVID. Reporting for Muslim Insight, I'm Lena Musa. Thank you for that report, Elena. Now, residents of Mokowe sub-county in Lamu County will have access to clean water after Helping Hand for Relief and Development Africa through the Water for Life program opened a water purification and desalination plant at Mokowe sub-county hospital. The desalination plant will help effectively turn saline ocean water to fresh water for subsistence use for over 2,000 residents. The water purification and desalination plant project will benefit the hospital facility and the community to access purified clean water through an extended water kiosk. We are doing programs here, sponsoring orphans for education, skill development programs. We are doing health and sanitation, and even doing shallow wells. So it is our intention to sort of come to Lamu and give it its fair share. The project has brought a new ray of hope for over 2,000 residents in Mokowe sub-county who have had challenges in accessing fresh water and have been buying water at 30 shillings for a 20-litre jerrycan. Speaking during the inauguration ceremony at Mokowe sub-county hospital, Lamu County Governor Issa Timami said lack of fresh water was a big challenge for the area, and the project by Helping Hand was a big boost for the residents. Na tunafurahia kuwa mmekuja hapa kwetu Lamu kuja kutufanyia mradi kama huu, na tayari kwa vile nimeona ni mradi mzuri. Jana tukizungumza nikawaambia pia nina hospitali kule Faza, ikiwezekana na huko pia watusaidie kutengeza mradi kama huu. Reporting for Muslim Insight, my name is Mariam Musa. Thank you for that report, Mariam. We're going to go on a short break, but we're coming back with an impactful conversation on the challenges faced by Muslim communities
in Embu as they acquire their identity cards and the vetting process. So do not go anywhere. Horizon TV, the beacon for the nation. La kutafakari. Ni haramu kumwoa mwanamke ambaye ni mushrika, ni haramu. Kadhalika ni haramu kumwozesha binti yako Muislamu mwanamume ambaye ni mushrik. Na leo suala hili watu wanalifanyia tasahul. Utamkuta Muislamu au binti wa Kiislamu ameolewa na baniani, au ameolewa na Myahudi, au ameolewa na Mnasara kwa sababu ya masalih duniawia, na wengine huolewa na Mashia. La kutafakari. Ni kitabu chenye uongofu kilichoteremshwa kwa mpangilio maalum. Sura ikiitwa Madania inamaanisha iliteremshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kwa Madina. Kila sura imepewa jina rasmi na sababu zake za kimsingi. Inaitwa Suratun Nisa'il Kubra, sura ya wanawake kubwa. Fahamu sababu za kuteremshwa Qur'an na matukio ya kipekee katika utaratibu huu. Asema Mwenyezi Mungu wa Nuha, nakumbukeni kisa cha Nuh, tumpomlingania kabla, tukamjibu yale mambo aliyoyaomba, tukawa ni mwenye kumwokoa yeye na ahli yake. Ungana na Profesa Muhammad Salim Badamana katika malengo ya Qur'an kila siku ya Jumapili saa 11 kamili jioni katika Horizon TV. قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ninasaha kutoka pwani. هذا الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. انتهى. Ili kuongoza kwenye njia iliyonyoka. Sikizeni hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hakuna atakayeweza kumfungia mtu mlango ambaye Mwenyezi Mungu alimfungulia. Kuimarisha imani yako. Thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ungana na mashekh wetu kutoka pwani kwenye mimbar. Mimbar zinamwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Jumamosi na Allah be pleased with him, narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ninasaha kutoka pwani. هذا الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. انتهى. Ili kuongoza kwenye njia iliyonyoka. Sikizeni hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hakuna atakayeweza kumfungia mtu mlango ambaye Mwenyezi Mungu alimfungulia. Kuimarisha imani yako. Thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ungana na mashekh wetu kutoka pwani kwenye mimbar. Mimbar zinamwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Jumamosi na wakati saa 3 usiku katika Horizon TV, runinga uipendayo. Pearls of Wisdom. Abu Sa'id al-Khudri, may Allah be pleased with him, narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, O Allah, I take refuge in you from anxiety and sorrow, weakness and laziness,
miserliness and cowardice, the burden of debts, and from being overpowered by men. Quote of the day. Uthman bin Affan radiyallahu anhu said, "Do not quarrel and do not create differences among yourselves. Hold fast to the rope of Allah and maintain unity in your ranks." La kutafakari. Yoyote ambaye anaitarajia kukutana na Mola wake ili kwenda kulipa mema ya aliyoyafanya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan, atende matendo mema. Matendo mema kila wakati tukariri, lazima turegelee hapa. Matendo mema ni yale uliyofanya kwa ajili ya Allah na yale uliyoyafanya yakiwafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa umefanya amali, umefanya ibada lillah, lakini amali ile hujaifanya namna alivyosomesha Mtume, hiyo si amali njema. Na ikiwa umefanya amal kama alivyofundisha Mtume lakini haukuifanya lillahi, fahadha laysa min al-a'mali as-salihah, hiyo si katika amali njema. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza, atuamrisha falyamal amalan saliha, afanye amali njema. La kutafakari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Enyi mlioamini, munapoitwa kuhudhuria swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kuikimbilia, muache biashara zenu, hilo ni bora ikiwa mwelewa. Isikilizeni kwa umakinifu khutba ya Ijumaa ili uzidi kujenga imani yako na kupata faida nyingi ya siku hii. Coming to you every Friday from Jamia Mosque, Nairobi. Live on Horizon TV. La kutafakari. Allah tabaraka wa taala atuambia katika hii hadithi al-Quds, ewe mwanadamu, lau umekutana nami biqurabi al-ardhi ay. La kutafakari. La kutafakari. Yoyote ambaye anaitaraji. Qala ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ni nasaha kutoka pwani. Hadha ad-din qala Allah qala ar-rasul qala as-sahabatu hum ulul ilm. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for staying with us here on Horizon TV. As earlier mentioned, the topic of discussion today will be all about the challenges of vetting within the Muslim community in Embu County. And joining me here today in studio with me is representatives from Namati. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So just to start off the conversation, what is Namati and what exactly do they do? I think you'd be best to answer the question, Madam Fatima. Well, Namati ni shirika ambalo liliungana kwa sababu ya shida ambazo Waislamu wanazopitia.
Sasa waliungana hivyo kwa sababu ya kuwa hakuna mtu ambaye angeweza kujisaidia akiwa peke yake. Na likawa ni shirika ambalo linasaidia mpaka jamii kutoka the whole of this country, but kutoka vitongoji mbalimbali. So tukiwa na shida kama ya kuweza kupeleka malalamishi yetu kama kwa ofisi za kiserikali, na mati ndio wanatushikilia, they fund us, na tunaweza kufikisha zile shida zetu katika ofisi pale tunataka. Very well put, Madam Fatma. Mr. Hussein, let's talk about the overview of the selective ID vetting process. Yes. What exactly is happening in Embu County as we speak? Kwa hakika Embu tuna shida kwa ajili ya hii process ya vetting. Process ya vetting imekuwa shida kwa watoto wetu na hata wakongwe wale ambao pengine walipoteza vitambulisho vyao. Sababu ya kwanza, kuna hii process ya kujaza zile form. Yes. Ambavyo kabla ya kufika vetting unazipeleka kwa registrar. Na registrar anaweza kukurudisha kwa ofisi yake zaidi ya mara 5 mara 6 kabla haijakubalika kwenda kwa vetting. Na inapokwenda vetting inachukua muda zaidi ya mwezi 3. Hii ni kuonyesha kwamba kama vile watoto wamemaliza form 4 wakati huu, wale wa jamii zingine wakipata vitambulisho wetu wanaweza kukaa zaidi ya miezi 6. Na wanapoenda vetting, yale majina hata yakipita katika ile vetting committee ya Embu huwa yatumwa Nairobi tena. Nao Nairobi wana process yao ingine, wanafanya vetting ambao hatujui wanafanya vetting namna gani. Kule kwa bahati mbaya wakiona pengine kuna hitilafu kidogo, hawatumi majibu kwa mara moja. Unakuta saa ingine unasubiri, wengine wamepata waiting, wengine hawajui feti yao iko namna gani. Sasa shida inaanzia hapo tena kufuata kwa huduma center, kujua ni kwa nini wamefanya vetting na vitambulisho vyao havijakuja. Baadaye ndio unakuta mtu anaambiwa aidha vidole vyako vilikuwa na shida ama majina yako yalikuwa na shida. So hiyo process inakuwa shida sana mpaka unakuta mtu anamaliza zaidi ya mwaka kabla ya kupata kitambulisho. Naam. Na tukiongelea some of the challenges zinazowakabili Waislamu when they want to get their ID cards, what is some of the challenges that they face? Changamoto nyingi ni kwamba katika hiyo process ya kujaza vile vitambulisho, pengine wazazi wengine walifariki. Na wao pia walipitia hiyo shida, hawakuwa na vitambulisho. Kwa hivyo unakuta ukienda katika ile kujaza zile makaratasi, wanataka kitambulisho cha mzazi, wanataka kitambulisho cha pengine baba ya mzazi. Kwa hivyo ni babu ya yule mtoto anataka kitambulisho ama nyanya. So unakuta zile changamoto zinakuwa nyingi, na stakabadhi zingine kama hizo kupata inakuwa ni shida. Kwa hivyo tunakuta ile changamoto inakuwa kubwa sana. Yes. Alafu baadhi ya wale pengine machifu ambao wamekuwa assigned kuwa katika komiti ya vetting hawana ufahamu na wanakijiji ama Waislamu wa pale mjini. Kwa hivyo ikiwa mtoto pengine hakuwa wazazi wake wamejulikana sana, unakuta sengine anakuwa rejected, akiambiwa yeye hajulikani, si wa Embu. Changamoto nyingine ni majina. Ikiwa leo mimi naitwa Hussein Ali, sina jina lile Njeru mwisho, hiyo process inakuwa shida sana sababu ya yale majina. Sababu unaonekana kama wewe sio mtu wa kutoka Embu, aidha wewe ni mtu ambao umekuja Embu unataka kudanganya. So ile kuja kutambulika kwamba kweli wewe ni mwenyeji wa Embu inakuwa ni shida kubwa sana. Naam. Madam Fatma, tukiongelea sasa how it's affecting the daily lives of watu wenye hawana hizo ID cards, wanapitia the very tough vetting process. How would you say it affects obviously their daily lives and obviously opportunities? Well, in fact it's very very sad, because majority of our people are poor. We come from slums. Na wengi wao tuseme hata hawakusoma sana. Hawakumanage kusoma sana, maybe fees wazazi hawakumanage kuwasomesha zaidi. Unapata ule mtoto akienda pale kwa vetting mara 2 3 anarudishwa. Tena akienda tena anarudishwa, ana lose hope, ana give up. Kuna challenge kubwa sana kwa sababu kama kwetu kilimo kikubwa kwetu ni kitu kama miraa. Miraa licha kwa ndio inatusaidia, tunafanya nayo biashara, na inatusaidia kama cash crop yetu. Lakini unapata wale watoto ni wadogo,
umri huyo na wanaingilia katika ile biashara kwa sababu hawana jambo lingine la kufanya. They are stagnant. Wamekosa kitambulisho, they cannot do anything. Hawawezi kwenda kutafuta kibarua mahali, hawawezi kwenda kutafuta kazi hata kama ni huko sehemu za Middle East ambao wengi sana wanakuwa wakitamani lakini hawapati sababu ya kukosa ukosefu wa kitambulisho. So unapata wanaingilia katika zile biashara ambazo ndio ziko karibu. Na ile biashara iko karibu ni kama hiyo ya uzaji wa mimba. Na unapata ni wadogo, so they misuse, wanakuwa misused. Na wanapotelea hapo katika hiyo harakati. Unapata kizazi kikubwa sana, utapata generation kubwa sana imekuwa wasted simply because of kunyimwa kitambulisho kwa wakati ufaao. Wanakuwa tu wasted na wanakuwa watoto ambao sasa ni wakutumia hizo mihadarati bila kupenda kwao. Ni circumstances zimewaforce. Hiyo yote ni kutokana na ukosefu wa kitambulisho. Napenda vile you've talked about how people imekuwa stopped because of this. Now let's talk about some of the steps and measures that Namati has taken to obviously talk about these issues. Maybe you could tell us in detail what Namati does to ensure that there is a fair vetting process, or those who have no ID cards are able to get ID cards. Well, Namati now, when it comes to a point like that, hiyo ya kuwa mtoto amekuwa stagnant, na tumejaribu sisi kama viongozi wa community, tumejaribu kukimbizana huko kwa maofisi, tunasikia hata si tumefika mwisho. Tuna consult Namati. In fact Namati wana intervene, wanajaribu, wanatuongeleshea kwa maofisi makubwa, wanatusukumia, sometimes unakuta tumefaulu. Watoto wengi wamesaidika kwa sababu ya Namati. Wametusaidia mpaka watoto wengi sana wamefaulu ambao walikuwa wamekwama na wamefaulu, wamepata vitambulisho. In fact mbeleni, wakati hapo za mbeleni Embu ilikuwa mbaya kabisa kwa sababu hata vetting ilikuwa inachukua muda mrefu, inachukua months bila kufanywa. Lakini sasa unaona waliregulate, hata vetting sasa imeanza kuenda monthly, at least monthly. Unapata vetting inaweza kufanyika na watoto wetu wanaweza kusaidika. Wale wanashinda, wanalemea, tunalilia Namati. Na Namati natusukumia. Mr. Hussein, labda unaweza kutuambia, is there any open discrimination that the Muslim community in Embu is facing as of now when it comes to acquiring identity cards? Kwa hakika iko. Na kabla sijaingia kwa hilo swali, napenda tu niongeze kidogo. Vile Madam Fatma amesema, tunasema information is power. Kule nyuma tulikuwa tukipigana bila hatujui tupigana namna gani kwa ajili ya watoto wetu wapate vitambulisho. Lakini nashukuru Namati, intervention yao imetupa nguvu na ikatupa motisha. Kuonyesha kwamba kitambulisho ni haki yetu. Wametusomesha haki zetu kikatiba. Kwa hivyo tumekuwa na nguvu kwamba hata tukienda kule ofisini hatuendi kuomba, tuenda kuitisha haki zetu. Majuzi tulikuwa Nakuru na tulikutana karibu kaunti 5 ama 6, na tuligundua kwamba zile shida tuko nazo Embu ndio shida zile kaunti zingine wako nazo. Na hii shida imekuwa kubwa sababu kila sehemu ilikuwa ikifikiria wao ndio wana shida peke yao. Kama Embu tulifikiria pengine vitambulisho vina shida kwa ajili ya jamii ya Kisomali. Tulifikiria vitambulisho vina shida kwa ajili ya jamii ya Kinubi. So tulipokutana tuliona we are facing similar problems and we need to have a common solution to face these problems. So nikija kwa swali lako, discrimination iko. Na discrimination ya kwanza ni majina. Kama vile nilitangulia kusema, ukisema jina lako ni Mohamed Abdul, tayari pale ina click kwamba huyu si Mkenya. Inaanzia hapo. So kuanzia hapo ile process utapelekwa inakuwa shida kabisa. Nina baadhi ya makaratasi hapa. Tuna mwalimu ambaye tulimtoa pande ya Mombasa. Alikuja pengine mwaka wa 70. Alijaliwa kupata watoto pale Embu.
yeye kitambulisho chake ni cha pande ya Mombasa. So watoto wamezaliwa Embu, wamekuwa Embu, wamesoma Embu, wamefika umri wanataka vitambulisho. So hii process ya kumwambia mtoto apeleke kitambulisho cha baba. Baba akionekana ni wa Mombasa, ule mtoto anatumwa aende Mombasa. Ambapo Mombasa huenda hakuna mtu hata mmoja anamfahamu. Sababu yeye amezaliwa Embu. So Mombasa yeye ni mgeni. Yes. Kwa hivyo una imagine akienda process ya vetting Mombasa, wale wanakaa vetting watasema wamfahamu. Sababu si mzaliwa wa kule. Ukiangalia kuna wale wa yule mzee ambao walizaliwa Embu na wamepata vitambulisho Embu. So unashindwa hii discrimination. Watoto wa mzee mmoja wamepata vitambulisho Embu, huyo mwingine anakosa anaambiwa aende Mombasa. So unashindwa hii discrimination inaingia kwa nini? Kuna kijana mwingine alikwenda kusoma Tanzania dini. Kwa bahati akapata bibi kule. Wakazaa mtoto. Leo amekuja kutaka kitambulisho Embu, anaambiwa yeye si Mkenya. Ili hali tunajua katiba. Article 3 chapter 14 kama sikosei. Inasema mtoto yoyote hata azaliwe wapi, iwe baba ni Mkenya, yeye ni Mkenya. Sasa ukiangalia huyu hapa inakuwa ana shida ya kupata kitambulisho. So hizi discriminations zimeendelea mpaka zina frustrate mpaka watoto wetu. Saa hizi tunajaribu kuwasukuma waende wachukue vitambulisho, lakini tayari wamedespair. Yes. Wanaona kwamba hata kujaribu haitawezekana. Na kama vile Mariam amesema, through na Pati na Mati twashukuru. Tumesukumana na wao mpaka sasa. Ilikuwa baada ya miezi mitatu, wakati mwingine hawaiti kabisa. Saa hii wanaenda monthly. Ile process walikuwa wakituma Nairobi, ukakuta saa nyingine zimekuwa rejected. Twashukuru since to intervene. Hatujaona vitambulisho, forms zikitumwa Nairobi alafu zikakataliwa. Zikitumwa twashukuru zinaenda na zinapokeleka. Mr. Hussein, naona umekuja na makaratasi. Labda ungetuambia ni makaratasi ya nini? Haya makaratasi ukiangalia, hii ni frustration ambayo baadhi ya vijana wetu wanapata. Ukiangalia hapa kuna barua ya chifu ambayo ina introduce huyu mtoto, ambao pengine sidhani kama ni vizuri kumtaja majina. Amezaliwa Embu. Babake ndio birth certificate yake iko hapa. Huyu ndiye babake, kitambulisho chake cha soma ni Wakwale Matuga. Lakini alikuja mwaka wa 70 Embu. Kuna kijana wake hapa alipata kitambulisho Embu. Kuna binti yake hapa alipata kitambulisho Embu. Sasa unashindwa huyu mwingine kwa nini akose kitambulisho Embu na hao wengine walipata kitambulisho Embu. So unashindwa hizi sheria haziko imara ama zinayumba kwa nini? Na tukiongelelea naona umenipa hizi makaratasi, and as you've mentioned, the Sharia keeps on changing to favor or to not favor certain individuals. Let's talk about some of the steps or measures that the government can take when it comes to ensuring that there is a fair ID vetting. If there's a vetting, if people are coming to acquire identity cards, what is the measures that the government should take? Jambo la kwanza, nafikiri serikali na machineries za kutosha. Yes. Kuanzia NSS, kurudi kwa machifu. Kuna wazee wa mitaa kama sisi chairman's community policing. Na ni ngumu sana sisi ikiwa tutadanganya serikali. Yes. Kwa hivyo kama ni process ya vetting, ipewe wakati wake mwafaka. Ati kila mwezi tarehe fulani kuwe na applicants ama kuwe hakuna, ile vetting itaendelea. Jambo la pili, ikiwa vetting inafanywa ni panel kule kwa ofisi ya ACC, registrar awache kuwa na vetting yake kule kando, ambapo anakuwa na sheria zake zingine. Hata ukija kuambiwa kile kinafanya akose kuchukua zile makaratasi unashindwa. Jambo la tatu, ikiwa mtu kama huyu amekuja Embu mwaka wa 70 na ni Mkenya ingawaje ametoka Mombasa, na serikali yenyewe imesema Mkenya anaweza kuishi popote, kwa nini huyu mtoto huyu atatumwa Kwale ama Garissa ama sehemu yoyote ya Kenya, ili hali mzazi wake pengine amekuwa permanent resident wa pale Embu ama sehemu nyingine yote ya Kenya?
Na wengine wanakuja wananunua maploti, wananunua mashamba, inakuwa hizo ndizo permanent homes zao. Ikiwa leo mtoto utamtuma kwa ala kama huko, hajui mtu yeyote. Kwa hakika hilo si ni jambo ambalo ni kama kudhulumu. Kwa hivyo serikali lazima iangalie mambo kama hayo, itumie zile idara zake za kujua nani ni nani, ili haya mambo yaondoke. Na tukiingia hapo, ili jamii ya Waislamu ni kama yadhulumika, sababu kama Embu saizi tuna wa Rwanda wengi sana. Tuna wa Nigeria wengi sana. Na katika uchunguzi wetu wa chini kwa chini, unakuta wengine walipata vitambulisho. Unashindwa alipitia ofisi gani? Sababu kitambulisho lazima upitie kwa chifu, lazima upitie kwa ule registrar. Wale hawaendi vetting, so you fail to understand. Wanapata vitambulisho na namna gani? Na wale watoto ambao ni genuine kabisa, wa Embu, Waislamu, unakuta wanasumbuliwa kabisa. So haya ndio mambo serikali inastahili kuangalia. Sababu kitambulisho ni haki ya kila mwananchi. It's very true. Madam Miriam, nini ungependa kuongeza kwa maoni yako? Mimi ningeomba haswa kwanza hili jambo la vetting, mimi ningeomba serikali liondoe kabisa. Kwa sababu ushindwa, kwa nini liwe linafanywa kwa Waislamu peke yao? Tumezaliwa na ndugu zetu hawa wa Kristo, tumeanza kusoma nasari na wao, tumemaliza shule na wao. Yeye akienda kuchukua kitambulisho, anaenda direct, anapewa kitambulisho. Lakini mimi ama mtoto wangu akienda kuchukua, lazima hizi process za vetting. Why? We are all Kenyans. Sisi hatujatoka kwenye mipaka. Kama vetting iwekewe specific the reasons why and specific people, kama ni hawa watu wa mipakani, let the vetting ifanye huko kwa watu wa mipakani. Lakini sisi ambao ni watu tumezaliwa huku katika vijiji, sisi ni Kenyans kama hawa ndugu zetu wengine. Hii vetting mimi ningeomba tu kabisa iondolewe, kwa sababu kwa hakika ni ubaguzi. Ni ubaguzi hadharani. Now let's talk about the local communities. How can they come together with religious leaders and also religious organizations and collaborate to address these issues? Well, tunaweza kuungana na tushirikiane, tuanzie pale mashinani kwanza. Kwa sababu wale wa mashinani ndio wako na shida, ndio wako affected zaidi. Tukianza na hao, kama wenzetu hao wakubwa wako juu kidogo watakubali kushikana na sisi, watushike mkono, watusaidie, tuungane pamoja, tuwe na msemo mmoja, tuende kwa serikali tukiwa kitu kimoja. Mimi nafikiri na nina imani serikali itatusikia. Mr. Hussein, ungependa kuongezea hapo? Ningependa kuongezea kwa kutumia msemo kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Nasikitika nikisema jamii ya Uislamu ni kama tumetengana, sababu shida zetu tunafanya kama zimekuwa isolated. Kama vile nilisema, unakuta shida ya Mnubi haichukuliwi kama ni shida ya Muislamu. Shida ya Msomali haichukuliwi kama ni shida ya Msomali. Shida ya Muislamu wa bara haichukuliwi kama ni Muislamu wa bara. Shida ya Muislamu wa Mombasa haichukuliwi kama ni Muislamu wa Mombasa. Kwa hivyo, na ndipo sitaacha kushukuru na Mati, sababu wamejaribu kutuleta pamoja, na mpaka saizi tunaanza kupata mwangaza. Mpaka wenyewe tuwajiuliza viongozi wetu wa Kiislamu wako wapi? Tuna Supkem, tuna Chief Kadhi, tuna kikundi ukiona kwa magazeti sana kinaitwa Muhuri. Muhuri nafikiria ni watetezi wa Waislamu. Lakini tukifika hatuoni sauti, hatusikii sauti. Kwa hivyo kule chini, kama Mama Fatuma alivyosema, ule udhalili, tunazidi kudhalilishwa na tunaona sisi si kama wa Kenya, sababu hatuna watetezi. Kwa hivyo mimi kile ningeomba ni mashirika ya Kiislamu yasimame imara, yatoe sauti, sababu jamii ya Kiislamu yaangamia, na yaangamia kwa kukosa stakabadhi. Ulipouliza swali, madhara yanayotuafiki tupata, tutoe mfano na wale watoto wamefanya kidato cha 4 mwaka huu. Wale ambao si Waislamu, wengine tayari saizi pengine washapata vitambulisho. Wetu bado hata wajaanza process ya kupata vitambulisho. Kwa hivyo saa nyingine hata kwenda college, kwenda katika institution, ama mtu anataka kwenda kufanya jambo lingine ambapo anahitaji, inakuwa ngumu. Kwa hivyo unakuta anawachwa ni huyu ambaye amefanya sasa kwa miaka 3.
anakuwa nyuma. Hii ni kutudhalilisha kabisa. Tuna viongozi, tunataka viongozi wa kesho. Watatujenga namna gani? Watajenga jamii yao namna gani? Kwa hivyo haya na mambo mengine lazima viongozi wa Kiislamu waamke. Hii ni haki yetu ya vitambulisho. Kama wanasema vitambulisho pengine ni Al-Shabaab, ama serikali ina machinery za kujua Al-Shabaab ni nani ni nani, na kama bahati mbaya ikiwa Njeru anaitwa Hussein Njeru na ameingia kwa Al-Shabaab, huyo ni Hussein Njeru, sio Hussein Muislamu. Kwa hivyo nafikiria serikali waangalie vizuri, wanaumiza Waislamu, wanaumiza watoto wa Kiislamu, hata wazee ambao wamepoteza vitambulisho. Hii inaitwa late registration. Wana shida kabisa. Unapitia maswali oral mengi sana kabla ya kupata vitambulisho. Mfano nimekuonyesha hiyo barua, chifu ameandika huyu ni mtoto wa fulani, babake amekuja hapa miaka fulani. Kama hawatomwamini chifu, watamwamini nani mwingine? Sisi wazee tumethibitisha huyu ni wetu, twamfahamu. Shida iko wapi ya kumpa kitambulisho? So ningeomba viongozi wetu, hasa wale wako katika ngazi za juu, wawe na sauti ili serikali itusikie. Twadhulumiwa kikatiba. Twadhulumiwa sababu vetting, nafikiria hiyo ni kinyume na katiba. Kwa hivyo nafikiria viongozi wetu ni wakati muhimu tushirikiane. Na Madam Mariam, probably you'd love to add on anything, na because of muda, labda something, any important thing that you would love to tell Waislamu ambao wanasikiza sasa. Na mimi ningeomba sisi kama Islamu katika hii nchi tushikamane, tushikane na tuwe na mmoja. Na hii ni haki yetu. Tuanzieni pale chini, tuanze kutetea haki yetu. Na tukitetea haki yetu, nina imani ya kwamba serikali itatusikia. Lakini tuwe na umoja, na tujue njia za kama vile Hussein alivyosema, tujue viongozi wale ambao watatushika mkono pia nao waweze kutupigania. Kwa sababu sisi hatutoweza kufika huko juu, viongozi wetu wale ambao wako huko juu waweze pia nao kutusikiza. Na waelewe uchungu tunaopitia na madhara wanayopata watoto wetu kwa sababu ya ukosefu wa vitambulisho. Mr. Hussein, najua umesema mengi, lakini kuna kitu ambacho umesahau kutaja, labda ungependa kutaja sasa hivi. Kwanza ni nafikiri stakabadhi za huyo mtoto alizaliwa Tanzania nilikuwa nimekuja nazo. Ningeomba mawakili wetu Waislamu kama wanaweza kujitokeza, wakaja kule chini kabisa mashinani, watupe nguvu. Sisi twajitolelea tu kwa hali, sababu tuko kule chini. Ukija pale kwa kazi yangu sengine sina muda kufanya kazi. Shida zinaletwa, huyu aliomba kitambulisho kupata, huyu aliomba. So inabidi niwe mara nyingi nazunguka katika maofisi. Lingine ni kama vile nimetangulia kusema, Waislamu tuna nguvu sana. Lakini tumetengana kwa misingi ya kijamii. Na kama vile nimesema, lazima tumalize hiyo misingi. Kumwangalia huyu ni wa jamii fulani, ule ni wa jamii fulani. Tuangaliane kwa Waislamu. Ikiwa shida imepata Waislamu na tunaona ni shida inastahili kuingiliwa ni Waislamu, ni vizuri tujumuike pamoja ili kwamba tusaidiane. Tulisikia ndugu zetu Kisumu, tulikutana nao Nakuru, Kibosi huko walibomolewa nyumba. Hatukusikia sauti za Waislamu. Juzi tulisikia kuna vijana ambao walishikwa pande ya Western. Komanda wa huko anasema walipata silaha za kuwasaidia za kigaidi. Katika zile silaha alitaja Quran. So we fail to understand, hatujasikia viongozi wetu wakikashifu lile tamko, sababu Quran sio silaha ya kigaidi. Na huyu ofisa akitaja silaha ya kigaidi kama Quran ilipatikana pale, hili ni jambo linatutweza sana, linatudunisha sana, na linaonyesha jamii zingine kwamba Qurani ni kama silaha ya kigaidi. Kwa hivyo nikimalizia, naomba viongozi wetu wa Kiislamu, sisi mashinani tu tayari kukutana na wao. Hasa ningeomba nikutane na chairman Supkem. Ningeomba nikutane na huyu anaitwa nani, Muhuri.
tujue wanaangalia nini kuhusu Waislamu. No. Because kama shirika liko Mombasa peke yake, SUPKEM inakuhamia hapa Nairobi peke yake. Chief Kadhi yuko Mombasa peke yake. Shida za Waislamu kule chini atajua namna gani. Leo taongoza nani kama watu wako wamedhalilishwa? Very true. Wamekuwa frustrated, wameingilia madawa, wameingilia mairongi, and kwa ajili wamekosa matumaini. Asante. Very well put, Mr. Hussein. Napenda vile ambapo you've questioned the leaders, yes, and you've asked them if you're leading a bunch of people, yes, how are you going to lead them and they lost themselves? Yes. Very good question. I think that brings us to the end of today's discussion. Thank you. Thank you, Madam Miriam and Mr. Hussein, for joining me in studio. Shukran. And that brings us to the end of today's show. Once again, thank you so much for staying with us here on Horizon TV. Until next Friday, ma'asalam. Thank you. Kuna vitu vya watu viko chini, sikwambia navyo.